around and I called into a company called Finland Transport. They've got some nice old Volvos, everything from an F88 up to a flat top F10. That's the next English truck. And the young fella there working at the yard, one of the family there, Chris Tunner, his truck is version 2 FH12 460 from 2003 that they have from new. They've done a lot of work to that. Mode in it. There wasn't enough of a kind of world. It was literally, it's just driving a lorry back and forth. So there wasn't quite enough of a world for me to immerse myself in. But I mean, it's to get kids interested in trucks and stuff. But it's a fantastic way to do so. And I mean, you would never have got me off this bloody thing if I had that when I was young. It's just incredible because you can set. Obviously, I've got the Scania gear lever there, so I'm doing it like 3/3 with a split. Duchoborcy byli poddanymi cara i wyodrębnili się z prawosławia na przełomie XVII i XVIII wieku. Pierwotnie zamieszkiwali Kaukaz, głównie tereny dzisiejszego Azerbejdżanu i Gruzji. Choć głęboko religijni, nie uznawali władzy cerkwi. Uważali, że słowo pisane, nawet jeśli traktuje o Bogu, jest mniej ważne niż to, co osoby wierzące mówią i co śpiewają o Stwórcy. Sprzeciwiali się oddawaniu czci ikonom. Jest wyceniana na jakieś 72 metry. Jakieś marzenie archeologiczne? Marzenia zawsze trzeba mieć. Jeśli chodzi o archeologię, ja nie mogę tak naprawdę mówić o niektórych rzeczach, które w przyszłości. Tutaj ta analogia z Ameryką jest bardzo silna znowu, bo na zachód Ameryki, do Kalifornii właśnie, wiele osób ze wschodniego wybrzeża uciekało przed długami, przed wyrokami, przed jakąś niewygodną przeszłością, przed nieudanymi związkami, albo dlatego, że się nie mogli rozwieść, więc po prostu gdzieś tam sobie znikali lub znikały. I Gdynia też dla Polski była takim miastem, bo nie była może metropolią jeszcze przed wojną, była miastem, które przebiło ponad 100 000 mieszkańców przed wybuchem wojny, ale każdy tam był skądś. Poza tą garstką Kaszubów, którzy mieszkali tam jeszcze kiedy Gdynia była wsią, to każdy był skądś i łatwo było tę przeszłość, ten ogień niechciany zgubić. Kim była Zofia Smentek i kim był później Witold Smentek? Tego Państwu chyba nie powiem, bo to taka zachęta, żeby sięgnąć po książkę Grzegorza Piątka i trochę to się zaczyna tak jak u Hitchcocka. Siłą rzeczy się angażujemy mniej lub bardziej świadomie, no i to jest taka książka, która trochę próbuje jakieś punkty orientacyjne w tym wszystkim wyznaczyć i dać jakiś rodzaj narzędzi do tego, żebyśmy to zrobili wszystko, choć sądziliśmy o sobie, że nigdy tego nie zrobimy. I kultywowanie konfliktu wewnętrznego jest pewną metodą na to, żeby tego konfliktu nie przenosić na zewnątrz. To znaczy, kiedy będę widział, że ja sam jestem kimś, kto ma tendencję do agresji, hejtu, przemocy, kto sam popełnia błędy, kto sam też jest ułomny pod wieloma względami, to nie będę w tak ślepy i taki jednostronny. As a student writing about MCS to his first patient of the day, a petrol intolerant woman whose appointment was over the phone because she was housewifed, she admitted to never having heard of the issue. You have to remember. Alkene cycloaddition, which is basically a way of saying, hey, we can use copper in order to get these molecules to click together. Waiting for pairing. Paired. It's projected to be over 30 billion by 2029, still on the rise. So silk, silk, obviously, it has, it's, luster, it's smooth and soft textile. It has good strength, good bio. Mnóstwo innych ataków. Mieliśmy tysiące ataków typu denial of service, czyli odmowa usługi. Mieliśmy atak na system satelitarny, który zapewniał dostawę internetu dla armii ukraińskiej. Tak się składa, że ten sam system zapewnia internet armii amerykańskiej. Podobny atak spowodował kłopoty z internetem we Francji. W pierwszym dniu inwazji Rosjanie przypuścili tzw. wiper attack, w którym chodziło o wyczyszczenie danych z ukraińskich serwerów. Trzeba też pamiętać, że wiele ataków jest utajnionych. Bardzo trudno je... How is this business organized?
I mean, you were talking about the clouds, which are outside of one country's space. Jak ten proceder jest zorganizowany? Mówi pani o chmurach poza przestrzenią jakiegoś kraju w przestrzeni innego. O czym my mówimy? Jak przeprowadzane są ataki na takie zbiory danych? Czy istnieją specjalistyczne oddziały w poszczególnych armiach? I don't know. Nie wiem. But my sense Nobody knows? Nikt nie wie? well, they know. Walczyła o to, kto ma sprawować władzę. Nie dzieje się nic specjalnego. Po prostu prowadzimy swoją politykę tak jak zawsze. I rzeczywiście tak jest. Abiego Ahmeda można i chyba należy krytykować. Uważam, że jest odpowiedzialny za zbrodnie. Natomiast jeśli chodzi o tą wypowiedź, rzeczywiście ja się z nim zgadzam. To znaczy dzień jak co dzień? Po 2 latach się dzieje wszystko normalnie? Nie popadajmy w przesadę. Jeżeli dzieją się potworne rzeczy, no to trudno powiedzieć, że Z naszej perspektywy obserwatorów z zewnątrz dzieją się straszne. Yeah, he'll always be that guy that said that. I mean, It did get me. There's all sorts going on conference. It actually got really leery, didn't it? In fact, a bit of a blue on blue civil war broke out, and I was glued. I mean, there's just disarray. Ian Dunt tweeted, "How you're meant to do anything else but check Twitter? If you make a cup of coffee, you miss at least 2 government fuck-ups." 2, actually, no, it's more than that. Yeah. You've got like members of the cabinet out there. Something has gone very wrong with you, and from their dreams, we go to their fears. With Education Minister and Tory Neanderthal, basically, Jonathan Gullis, if you don't know him, lucky you, he says his biggest fear... The email of the week came from Malaki Doan. He delightfully compounded the confusions about the status of religious commandments. Life is a balance, wrote Malaki, in trying to manage the Jewish commandments. Some Orthodox Jews take all 613 seriously, although the Hasidic rabbi, Rebbe Naaman, has said, concentrate on a few and don't... żeby się nie poddać tym impulsom. Nie impulsom, tylko pożądaniu, żeby kogoś nie zabić. To tylko u psychopatów tak działa, bo zwykle to jest po prostu impuls, nie? Którym się nie panuje. To są emocje, które tak. Chyba wśród morderców to chyba mało jest takich psychopatów. Well, that's just really annoying, said Helen Beebe, a philosopher at the University of Manchester who has written widely on free will, expressing an exasperation commonly felt by compatibilists towards their rivals' more outlandish claims. In some sense, I don't care if you call it free will, or acting freely, or anything else. It's just that it obviously does matter to everybody, whether they get hypnotized into doing things or not. Granted, the critical thinking. For more information, visit us at theskepticsguide.org. Send your questions to info@theskepticsguide.org. And if you would like to support the show and all the work that we do, go to patreon.com/skepticsguide and consider becoming a patron and becoming part of the SGU community. Our listeners and supporters are what make SGU possible. Descent. And this, of course, is a set of sort of historical work that's ongoing right now and that's been criticized very strongly by your government, and those historians have faced a kind of campaign against them by public media and other members of the government and the ruling party.
But I suppose I want to come back to the question, therefore, of property. That does this claim, or this set of claims being made, change the Polish government's position on the question of producing comprehensive legislation that would regulate? się do tych przepisów. Są dwie sprawy. No ale wiele jest sytuacji na drodze. Jasno oceniać nie możemy, bo nie wiemy, co ta druga strona miała w głowie, co ta druga strona zrobiła. I to też właśnie w internecie jest. Często my tylko dostajemy informację, że ta osoba została śmiertelnie uderzona na przejściu dla pieszych. Jakie były okoliczności? Często jest to niepodawane. Bo nie ma skąd. No. Prace trwają policji, policja bada. Policja też często nie chce podawać wszelkich szczegółów i nie może. Ja tu już chyba 4. raz jadę, też nawet nie włączam nawigacji z tego Talina do Wrocławia, bo... No. Bo ja z pracy wracam, nie? No. Kurde, wiesz co, straszny pogłos jest, wiesz? Ja słyszę, jakbym z tobą gadał i za sobą, wiesz? Takie echo jest. Może teraz będzie lepiej. Straszne echo masz. Może teraz by było lepiej, bo byłem w środku w statku, teraz już jestem na zewnątrz. A weź spróbuj do mnie zadzwonić jeszcze. We were always against the hijab. What we could not fathom was the idea of taking it off and walking down the street. So I've been trying to figure out what happened between that generation and my generation. What changed? And what changed is that the next generation realized that it has no future, that the only way to getting... Przynosi stosunkowo duży ładunek wybuchowy, to jest broń, którą Rosjanie brali, bo mogli ją kupić na pniu od kraju, który nie liczy się z zachodnimi sankcjami. Choć dodajmy tutaj od razu, że Iran bardzo, bardzo wyraźnie zaprzecza temu, jakoby sprzedał choć jednego drona z rodziny Shadet Rosji, co oczywiście jest nieprawdą, no bo ich części, wiele z tych dronów zostało zestrzelonych, ponieważ one są relatywnie łatwe do zestrzelenia. Jak tam, wiesz, czy będziesz się zatrzymywał, czy ten, czy... No zobaczę, no. Znaczy, wziąłem sobie śpiworek na wszelki wypadek, więc ten... Więc oj, ale tu wypadek był. Ale czy jakieś czołowe zderzenie, wiesz? Masakra po prostu, całkowicie samochód jeden skasowany i na dachu leży. Jakieś 2 jeepy się chyba zdarzyły. No ale bo to akurat takie miejsce, że jakieś, nie wiem, skrzyżowania. Now yes, and here is exactly what happened. And actually, it doesn't support your complaint here. It actually further supports what the investigation. Yeah. So I mean, again, because we have a lot invested in this particular story, not only because of just regionally, it's just something that happened in our backyard, basically, but also because we investigated it so thoroughly. Definitely will follow this story and give what the ultimate conclusion. I definitely would like to see what they're calling evidence in this case. I bet you it's UFO level evidence. Right. Jay, you are so funny. Oh my God. So I had so much fun playing around with our voices. Kara, I was trying to get your thing done, but I didn't get it done in time. Like, remember I was like being pushy with all you guys? Yeah, you were like, send us a sample, and I was like, I don't want them to own my voice. I'm scared to give it to you. Where's the fine print? I want to run this by my agent and my attorney. Yeah. What I found out though was because we do this show so I gave it more like 3+ hours of any one of us talking. It would be able to sound a lot more authentic. And then what you could do is you would like play your audio file into the Descript software,
and then it would textualize everything, right? It'll give you the text of everything that's being said, and then I could go in and make textual changes, and it will overlay the AI deepfake voice, and let's talk to everybody. Even if it's in a computer somewhere, maybe now I will be able to pronounce hard words and people's last names. Wow. Jay, you are so funny. Oh my God. So I had so much fun playing around with our voices. Kara, I was trying to get your thing done, but I didn't get it done in time. Like, remember I was like being pushy with all you guys? yeah, you were like, send us a sample, and I was like, I don't want them to own my voice. I'm scared to give it to you. Where's the fine print? I want to enunciate. They have a little bit of a tweaking method where you can. Oh, I'm tweaked. So what I could do is I could say, here's a sample of the voice Steve sounding excited. Here's a sample of the voice Steve sounding sad, right? And I label it and I let it absorb that. Then I could go in and apply that to something that I typed, and it's supposed to get you a little bit closer to what the real thing would be. So you fed it. Here's the other thing, the effect size was greater in published studies than in unpublished studies. So that's a publication bias. Yeah. So yeah, I just love the fact that those types of analyses are now fairly routine. You have to look at data that way. But even when you account for all of that, there's still... You could have an invisible zombie then, or just invisible... Yeah, you could have an invisible zombie. Reanimated. Good recovery, yeah. And I believe they was mostly using mice tissue here, or mouse organs. And yeah, so this is, this was possible previously, but it was really expensive and complicated and required specialized equipment and used hazardous organic solvents. So they basically found a simple method for taking away the bits that that make it opaque. And the key is It felt as if we were getting almost daily reports of arrests or lengthy prison sentences. Chinese journalists were being targeted, and so were artists, NGO workers, and religious figures. Things were so bad that we made a list in the Bureau naming the people who were still willing to speak their minds. Slowly, the names were crossed off the list as those people were detained, tried, and imprisoned. By memory, only 1 or 2 people on that list of around 20 because so much power was invested in one man, and that rule became essentially a fanatical personality cult, and tens of millions of Chinese lost their lives because of man-made famines and really violent political infighting. So you saw the next generation of Chinese leaders saying, essentially, never again. And so they talked up the idea of a collective leadership of the Communist Party, and they imposed term limits on some important jobs. The West was driving Ukraine towards a war with Russia. I prefer not to speak to people about this because, of course, there are many people who think that mobilization, and what about our boys? But those who haven't got grown-up boys, they are for mobilization. Those who have boys, they against mobilization. That's very predictable. The thing is that we should fight, we should win, and there is no other way out. All talk. Asia will be extracted and kept as collateral for their loans. Your job will be much like the old one as a marketer at the Yaba branch. But this time, you will market to young people who want loans, but who have no property for collateral. And Bob Kittle had this insight, courtesy of his partner who works in the field of sexual abuse. Quote, "Why do young women prefer to drink from the bottle? It enables them to keep much more control over what is added to their drink. A sad reflection on society that this is necessary, that it is a very real concern for many young women on a night out." These admirable people wrote to Thinking Aloud at bbc.co.uk. Bardzo dobra. Oni są zadowoleni, że ona próbowała. Oni są zadowoleni, że ona cały czas jest premierem i przypuszczam, że są też zadowoleni, bo zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli Liz Truss miałaby odejść, to już nikt inny tak bliski ich poglądom na to stanowisko nie trafi. I w tej chwili do pewnego stopnia Liz Truss jest utrzymana na stanowisku właśnie przez ten konsensus, że nie ma nikogo, kto mógłby ją zastąpić.
Jak wspomniała Pani na początku, Liz Truss rządzi od początku września. Had in Wellington boots. When we arrived at Paige's home, she popped open the back of her white Audi estate car and retrieved a bucket containing plastic flags, a garden spade, and a long metal rod with a bulb on the end. A mole probe. We followed Paige to the side of his house. There, a ragged strip of lawn about the size of a tennis court lay dotted with patches of overturned earth, each patch spaced every 2 feet or so. The lawn looked as... In Blackstone speak, such conversions create additionality. It later cancelled this plan. Meanwhile, at a block in Vesterbro, an affluent area in the city centre, more than one resident said they had seen workmen employed by 360 North. We started to visit people, like welcome people to us. Jakie wystawy teraz prezentujecie? Right now we have 2 exhibitions. One in our 3... W tej chwili mamy 2 wystawy. Jedna w 3 dużych salach to wystawa Romana Borduna Zostawmy to na lepsze czasy. Mamy takie bardzo, według mnie, gówniane przysłowie starszych ludzi, zwykle starszych ludzi, którzy tak mówią. Oni na przykład w meblach przytrzymują jakieś sowieckie, stare sprzęty i nigdy tak... Instytucja jest młoda instytucja, a Lwów ma swoją strategię rozwoju kultury do 2025 roku i my jesteśmy instytucją, która realizuje tę strategię i konsoliduje aktorów tego procesu, instytucje kulturalne, państwowe, municypalne, NGO, które realizują strategię kultury. Także my jest jedna instytucja w Lwowie, która profesjonalnie zajmuje się badaniami kultury, bo nie mamy tak dużo instytucji, które pracuje w badaniach kultury, tak? A jak sytuacja lwowskich instytucji? Ludzie wyjechali? No wiesz, mamy problemy z pierwsze, że dużo ludzi, no, jest ludzie, którzy wyjechali, tak? I komandy tych instytucji, oni potrzebują innych kadr, tak? Chodzi, gapiąc się na zdjęcia, wszystko wydaje się dziwne, tajemnicze, pełne znaczenia. Niespokojne czasy także powodują, że zwolennicy teorii spiskowych są coraz bardziej widoczni. Proces ten da się zauważyć w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, podkreśla Catherine Armstead. W ostatnich 15 latach z pewnością wzrost aktywności ludzi szerzących publicznie teorie spiskowe może wynikać z kryzysów na świecie. Kryzysu z 2008. Z tych mediów się sączy i z tego, czym żyją rzeczywiście tutaj ludzie w Federacji Rosyjskiej. No Maju, spróbujmy rozbroić w takim razie ten temat, czy tę bombę. Jak to jest? Może zacznijmy od tego, co oni wiedzą na temat wojny. Ci ludzie, tak jak mówię, poza Petersburgiem czy Moskwą, czy do nich docierają prawdziwe informacje na temat na przykład zbrodni wojennych dokonywanych przez żołnierzy rosyjskich? Tak, to jest... Mathematically that seems to be plausible. One of the things that caught my attention as I read around this subject was that it's not completely straightforward to define what a book is. I mean, how would you define? Themes, if you like, over the last 12 hours or so here has been renewed tensions between France and Germany. Now, you guys have been writing about this during the week. Fill us in on... Read and write basic Hebrew. I began to apply to software companies. Weeks went by with no response. Then a call came from a large firm. And for quarters of century, Israelis and Americans, they supported the intelligence service of Shah for torturing, arresting the opponents, the oppositions. Kelsey Davenport, Director for Non-Proliferation Policy at the Arms Control Association. Certainly, I think the United States' support for the 1953 coup was the main kind of instigating event that has kicked. So we develop our systems, okay, operational and non various kind of operational systems, to slow them down. Is this why you decided to include targeted killings in the strategy against Iran's nuclear program? I'm not going to discuss it at all, my dear. Some have been admitted to by Israel, correct? I don't know. You keep lying to me. You're not going to make it home alive.
The hit Israeli series Tehran often comes close to telling the story of those spy wars for real. Actor Sean Toub stars as an Iranian intelligence officer in the drama, Faraz Kamali. Well, sometimes life imitates art, or vice versa, but sometimes people think that we know what's going to happen next. And I'll show them. Yeah, exactly. And he's just going through them one by one. So we've ticked legs off now. Now they have legs. Yeah. Now he's got to make it look not fucked up. That's the key. I'm looking at the picture on Riley's laptop here, and it looks like an incredibly shit version of Mortal Kombat. Just the way that they're stood opposite each other. Have you ever seen the video of Mark Zuckerberg throwing spears at a target? A thing which he has legitimately done. That's his moveset, you know, for metaverse. Turn to landscape mode now to get a better view of me railing this brass. You'll get a wide-angle shot of my arse if you rotate your device now. To show him in the hot tub at Camelot Castle. Beautiful. Anyway, so the metaverse has finally delivered what people have been crying out for. I mean, idea for a podcast called Stupid Future. Yeah. Hey, you signed it. Oh, you didn't sign anything. Quickly, sign something. Anything. Yeah. But what's also very amusing, right, is that if you look at Meta, what they're talking about is, we've spent $2.8 billion developing this thing, but we've already sold $1.5 billion worth of apps for like our Quest headset. That's a lot of apps. But the thing is, you ask yourself, who's actually buying these? And it's large corporate clients. Is it how much of that is Meta itself? Of Mark Fisher's term, market Stalinism, where it's like you can't. Where if in this thing that is the market, right? There is this you are forced to participate. And you have to love it. It is a command economy internally of being like, you must do this in order to get the numbers up. So it says everyone in this organization should make it their mission to fall in love with Horizon Worlds. Love it. Amazing. Love it. You can't do that without using it, so get in there. Organize times to do it with your cost back. Which is always the mark of a good company. Oh yeah, mark of a great company. Well, they are being forced to recall a fraction of those vehicles. Just over 12,000. Oh, so it's quite a big fraction, but nevertheless a fraction. Yeah, I'd say it is literally a fraction. It is a hefty fraction. It's 12/13ths, but that's, hey, you know what that is? It's a fraction. I did maths GCSE. It's not. It is a super majority, but it's not unanimous. You know, they have to do it because you've already gotten the kudos for doing it, and then you were like, oh, whoops! It turns out that it was magic beans. Well, you're not going to get the same good press for like having a green fleet when you do a green fleet again. Like, yeah, it's like it's like double jeopardy. You can't be boosted on the same news twice. So I just wanted to note that, and I want to note, and this kind of transitions What are they being recalled for? That's what I want to know. Oh, it's an internal fault with the seatbelt. It's just one of these things where Kiedy pytałam osoby, ile z nich brało udział w jakichś działaniach ruchów społecznych, to było 1-2 osoby. Dzisiaj to są zazwyczaj, nie wiem, 1 lub 2 osoby, które nie brały tak zwanego kompromisu aborcyjnego z 1993 roku. Chcemy dyskutować o pełnym dostępie do aborcji do 12 tygodnia. W Sejmie został złożony projekt, zyskał poparcie partii politycznych, głównie oczywiście lewicowych, ale nie tylko. Też popierały go polityczki Koalicji Obywatelskiej. Ten projekt oczywiście odpadł, oczywiście mówię, bo wiadomo jaka jest sytuacja w Sejmie, oczywiście odpadł, ale to już nie było takie proste dla partii opozycyjnych się mu sprzeciwić. No i na koniec mamy oczywiście tę słynną deklarację Donalda Tuska, czy też w ogóle zmianę polityki, którą prowadzi, jeżeli chodzi o aborcję, Koalicja Obywatelska, czyli jednak centrum, która zmieniła swoje zdanie i zmieniła swoją narrację o aborcji jeszcze w 2021, no a teraz tego lata Donald Tusk ją wzmocnił tę zmianę. Jakby, z jednej strony oczywiście możemy, no i oczywiście lewicy, to jest więcej niż 90% wyborców uważa, że ta aborcja do 12 tygodnia powinna być. To jest duża zmiana, głównie właśnie w tej narracji polityków. Oczywiście ona zaczęła trochę wcześniej.
tak, zapoczątkowały ją czarne protesty strajku kobiet w 2016 roku podczas pierwszej próby zaostrzenia przepisów. No ale nadal byliśmy wtedy trochę na takim etapie jednak bronienia tego, co jest. In their armoured cars when de Vries walked past them in the parking lot. "Where are you going, pet? What are you doing?" Shelton texted him. He said, "Well, my car's parked 700 meters away." It was dark, around midnight, and I said, "No, no, no, come in my car. I'll bring you there." Although de Vries was stubborn about giving up his freedom, Arkefi believes the authorities. As the trial continued, de Vries managed to lead a relatively normal life. COVID restrictions were beginning to ease, and in addition to speaking regularly with Nabil, he posted selfies on cycling trips and began planning his future with Arkefi. At the end of June 2021, he launched a crowdfunding organisation that promised to pay €1 million to anybody who could provide key information in the case of a student who disappeared in 1993. To go public again, praising Johnson for doing the right thing for his country and in standing down, suggesting that's the right thing to do, right, to stand down, which implies they were happy to do the wrong thing in backing him. I mean, the lack of awareness, Gemma, is unreal. One of them was Tory MP Lucy Allen, and she tweeted this incredible self-own. "I backed Boris for PM, but I think he has done the right thing for the country." No, Piotr Mazurek na pewno zna się na patriotyzmie i interesuje się patriotyzmem. On zaczynał właściwie od takiej akcji, która się nazywała Goń z pomnika bolszewika i chodziło o to, żeby usuwać z przestrzeni publicznej różne takie komunistyczne pomniki, monumenty. Niedługo później zaczął działać w takim konserwatywno-liberalnym stowarzyszeniu Koliber. Pewnie Państwo o nim słyszeli. On ma oddziały w wielu miastach w Polsce, no i generalnie tam zbierał taką aktywność. Сбросил мундир шеечки, поваляться на башки, сам пошел плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, вдарив у кольцо. Cały czas to na